सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा मृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Good morning, Shubhodaya. సో ఎలక్షన్లు అయిపోయాయి, ఓట్లు వేసారు అందరూ. మీరు ఎవరిని గెలిపిస్తున్నారో ఎల్లుండి తెలుస్తుంది. టీచర్ అడిగింది స్టూడెంట్ని, రాము ఎలక్షన్స్ 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఎందుకు నిర్వహిస్తారు? ఓడిపోయిన వాళ్ళు కోలుకోవటానికి, గెలిచిన వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టిన డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి కనీసం 5 సంవత్సరాలు అవసరం అవుతుంది టీచర్. A person has gone to a film director and requested for a role in a movie that the director is going to direct. Then the director asked, what you have been doing all these days? He said, I've been in politics. Then the director said, then you are fit for any role. ఒకసారి రాజకీయాల్లో ఉన్నారంటే యూ కెన్ ప్లే ఆల్ రోల్స్, కామెడియన్, హీరో, విలన్. చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది కదా. ఎన్ని పాటలు పడ్డారు, ఎన్ని అవతారాలు ఎత్తాలి గెలవాలంటే. రైట్, ప్లీజ్ సీ పేజ్ నెంబర్ 106. So the combination of the Greek mind represented by the external European energy added to the Hindu spirituality would be an ideal society for India. For instance, it is absolutely necessary for you, instead of frittering away your energy and often talking of idle nonsense, to learn from the Englishman the idea of prompt obedience to leaders, the absence of jealousy, the indomitable perseverance, and the undying faith in himself. With all my love for India and with all my patriotism, I can't but think that we have to learn many things from other nations. At the same time, we must not forget that we have also to teach a great lesson to the world we can't do without the world outside India. Swamiji is asking us to learn certain good qualities of the English people. He's saying obedience to leaders, absence of jealousy, and the indomitable perseverance, and the undying faith in himself. 70,000 మంది బ్రిటిష్ వాళ్ళు 33 కోట్ల భారతీయులను పరిపాలించారు. ఒకరోజు 2 రోజులు కాదు, 200 సంవత్సరాలు. Such a small number, how could they rule over 33 crore Indians? What they are as a race, స్వామిజీ ఈ క్వాలిటీస్ వాళ్ళు ఉన్నాయి. ఫెయిత్ ఇన్ హిమ్సెల్ఫ్. ఇంగ్లీష్ మ్యాన్ పుట్టిన వెంటనే నేను ప్రపంచాన్ని జయించడానికే పుట్టాను అనుకుంటాయంట. భయం లేదా ఇంగ్లీష్? రైట్. సో అండ్ ఆల్సో ఒబీడియన్స్ అండ్ absence of jealousy, Swami says. మన దగ్గర అదే బిగ్ ప్రాబ్లం. వీ హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ జీనియస్, ఇట్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఆర్గనైజ్ జీనియస్. Too much of genius is there in India. The average intelligence of an Indian is very high. This way it's very difficult to organize that genius and to work in an organization.
మన దగ్గర సంస్థాగతంగా పనిచేయడం కష్టమవుతుంది. ఎందుకంటే అందరికీ ఇండివిజువాలిటీ, ట్రెమెండస్ ఇండివిజువాలిటీ. నోబడి వాంట్స్ టు లిసన్ టు నోబడి. ఎవ్రీబడి విల్ క్వశ్చన్ ద లీడర్. ఆయనకన్నా నాకే ఎక్కువ తెలుసు. సో దెన్ యూ కెనాట్ ఆర్గనైజ్, యూ కెనాట్ హ్యావ్ ఎ గ్రూప్. ఇండివిజువల్లీ ఆర్ ఆల్ జీనియసెస్, బట్ అన్లెస్ యూ ఆర్గనైజ్ ద జీనియస్ యూ కాంట్ ప్రొడ్యూస్ రిజల్ట్స్. మనకి గొప్ప ఫలితాలు కావాలంటే తప్పకుండా ఒక ఆర్గనైజేషన్ అవసరం అవుతుంది. సో ఆర్గనైజేషన్ మన దగ్గర చాలా కష్టం అవుతుంది, ఎందుకంటే టూ మచ్ ఆఫ్ జీనియస్ ఇస్ దేర్. సో దట్స్ వై Swamiji says, Vivekananda, after going to the America, he said, I have fallen in love. Somebody asked Swamiji, what is the characteristics, what is the thing that really attracted you here? Swamiji says, I have fallen in love with organization. పాశ్చాత్య దేశాలు అంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందడానికి, భారతదేశం వెనుకబడిపోవడానికి ఒక కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక సంఘటితమై ఒక ఆర్గనైజేషన్గా సంస్థాగతంగా పనిచేయగలుగుతారు. మన దేశంలో మనం సంస్థాగతంగా పనిచేయలేము. సంస్థ పెట్టిన వెంటనే అది ఒక 5 సంవత్సరాలు 10 సంవత్సరాలు అది 10 చీలికలు అవుతుంది, 10 ముక్కలు అవుతుంది. ఎందుకంటే ఒక ఆయన బయటకు వస్తాడు, ఆయన ఒకటి స్టార్ట్ చేసేసుకుంటాడు. సో ఇట్ విల్ proliferate like that. That's why obedience to the leader, even if the leaders may be wrong sometimes, but you must learn obedience. వాళ్ళలో ఉంది అది, ఆ లక్షణం. అందుకని వాళ్ళంత గొప్ప ఫలితాలను ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగారని స్వామి చెప్పి మనం నేర్చుకోమని అంటున్నాడు ఆయన. We have to learn many things from them. At the same time, we must not forget that we have also to teach a great lesson to the world. ప్రపంచానికి మనం ఏమి నేర్పగలం, మనం కూడా నేర్పచ్చు. మన దగ్గర బోర్డు ఉంది. వాట్ ఈస్ దాట్? దట్ ఈస్ స్పిరిచువాలిటీ. స్వామి సేయింగ్ ఆధ్యాత్మికత అండ్ కల్చర్. Today my topic is cultural colonization. Post-independence, what happened in India? We have been studying in our social text that India is a developing nation. Because of too much of that idea of developing nation, what we have learnt is to imitate them. We have something to give them, and they definitely we have something to learn from them also. What is that we can give to them? The spirituality and also culture. India is cultural superpower. Today actually technological integration has happened, everybody is using internet. Even akkada nunchi vachinatuvanti innovations, it's fine. Technological integration of the world has happened. Same products are available everywhere. Everybody is consuming more or less same products. Ave malls, ave shopping complexes, anni chotla anni vastuలు దొరుకుతున్నాయి. But cultural integration should not happen. If cultural integration has to happen, it is India's culture that should dominate the world. Why I say this? Because our culture is predominantly spiritual culture. It takes human beings to the highest pinnacle of life. So culture you need not import from them. Because they are developed nations, we are taking everything from them, including culture. But that is suicidal. That we should not be doing. What we can take from them, what we can give to them. We have to have the distinction. We have to have this understanding. See, today feminine is being slaughtered. See, at a human level, why I am saying we should not imitate their culture. Particularly in Western societies, their idea of making human life joyful is to have more money and to have more material comfort. But there is this saying in English that everything is 9-day wonder. For mind actually, you give whatever the best thing you give it, only 3 days it takes interest in it. Okay? Anta 3 naala muchadantanga Telugulo. After 3 days, it gets fed up with the thing. It doesn't relish it anymore. Anything you give in the world, the best things. So that's the nature of the human mind. We have understood. That's why at a human level, for making oneself joyful and happy, you need culture, you need poetry, you need literature, you need art. అవి ఏమి లేకుండా లైఫ్ డ్రై అయిపోతుంది. దిస్ హార్డ్ నోస్డ్ ప్రాక్టికాలిటీ ఆఫ్ ద వెస్టర్న్ సొసైటీస్ ఈజ్ నో గుడ్. The feminine is being slaughtered. I'm not saying female, feminine. What is feminine? The art, beauty, poetry, literature, songs, right? Enjoying nature. You just see, you don't have to have anything. God has created such a phenomenal thing. మనం సూర్యోదయాన్ని ఎంజాయ్ చేయట్లేదు, సూర్యాస్తమాన్ని ఎంజాయ్ చేయట్లేదు, న్యూ ఫుల్ మూన్ ఎంజాయ్ చేయలేకపోతున్నాం. ఎందుకంటే వీఆర్ సో ప్రీఆక్యుపైడ్ విత్ ద మెటీరియల్ డిజైర్స్ that God has created such a wonderful picture, but you don't take notice of it, you don't take cognizance of it. How you will become joyful? ఆ ఫెమినైన్ అయితే ఎప్పుడైతే పోతుందో మనిషిలో ఈ ఆర్ట్, బ్యూటీ, పోయిటరీ అన్నీ పోతాయో మనిషిలో, సొసైటీలో హ్యూమన్ బీయింగ్కి డబ్బులు ఉండొచ్చు, వస్తు సంపద ఉండొచ్చు, కానీ ఆనందంగా ఉండలేడు. ఇట్స్ ఓకే. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్. దట్స్ వై కల్చర్ అండ్ స్పిరిచువాలిటీ ఎట్ దిస్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్, వితౌట్ దీస్ టూ వీ కెన్ నాట్ డూ. సో వీ నీడ్ నాట్ ఇంపోర్ట్ దట్ hard-nosed practicality of the West. We have to have culture and spirituality. Through that only man attains to true fulfillment, and that we have to give to the rest of the world. Thank you. A nice day.